I think every human being is born with the same desires. Penso che ogni essere umano nasce con gli stessi desideri. We want to be loved. Vogliamo essere amati, We want to be happy. vogliamo essere felici, We don't want to be afraid. non vogliamo avere paura. A friend of mine had a dream in which he was a big brown grizzly bear living in the forest. Un amico mio ha fatto un sogno in cui lui era un grande orso che abitava nel bosco. And he said he had basically two emotions. E ha detto che in quel sogno aveva solo due emozioni. He was afraid or he was hungry. O aveva paura o aveva fame. And that about sums it up sometimes, doesn't it? E a volte è così anche per noi. I don't know if a big brown bear gets lonely, but being afraid is a form of being lonely, isn't it? Non so se un orso sente solitaria, però la solitudine è una forma di paura. At the home I'm staying today, a dog came to visit. Nella casa dove sono ospitata è venuto un cane a visitarci. It brought its human with it. Its human came to visit. So E the dog came to anche visit. il suo essere umano è venuto con lui. And somehow the dog decided that my presence had to be announced to the whole household. E per qualche motivo il cane ha deciso che doveva annunciare la mia presenza a tutta la casa. And dogs' language ability is even more limited than mine. E la capacità linguistica di un cane è più limitata anche del mia. He speaks bark, and that's all. Parla solo abaia. I think in all parts of Switzerland, the dogs speak bark, right? Penso che in tutta la Svizzera parlano la stessa lingua, bao, 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 bao. So he just made this gigantic announcement that I was there. Bark, 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 bark. Quindi ha fatto questo grande annuncio della mia presenza, bao, 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 bao. And on one level, a dog's life can be pretty nice. E su un livello, la vita di un cane può essere piacevole. He's fed, he's often loved, Riceve da mangiare, è amato and he seems to have a short memory, so everything is exciting and new. e sembra di avere una memoria breve, quindi tutto è nuovo e entusiasmante. I was somewhere where people were training service dogs. A volte ho conosciuto persone che stavano formando i cani di servizio che aiutano le persone disabili. And I thought to myself, it must be such a relief for a dog to finally have meaningful work. E ho pensato che bello finalmente per questi cani che hanno un lavoro che ha significanza. I mean, how excited can you get time after time? The same walk, the same bushes, the same cars. Altrimenti come si può essere sempre avere entusiasmo per lo stesso cibo, le stesse camminate, le stesse cose che succedono? To finally do something that matters, to really help someone. Finalmente hanno la possibilità di fare una cosa importante, di aiutare agli altri. Yogananda, in his autobiography, talks about the long journey of the soul from its first manifestation to God realization. Nella sua autobiografia di uno yogi, Paramahansa Yogananda parla del lungo viaggio dell'anima, dalle forme di vita più bassa fino a realizzazione di Dio. Which involves going through all the different stages of gradual awakening. E questo implica passare attraverso tutti i stadi di risveglio graduale. That the individual spirit, the me that's standing here and the you that's sitting out there, Che lo spirito individuale, il io che sono qui davanti e voi che siete lì seduti, has been through all these incarnations, not just human, but all the animal levels coming up to being human.
Ha passato tantissime incarnazioni non solo come esseri umani, ma anche con gli animali. It just literally, your brain doesn't know what to do, even with the idea. E letteralmente il nostro cervello non riesce veramente a capire questa idea. And that evolution is not just getting wings or teeth or feet or anything like that. E questa evoluzione non ha a che fare con semplicemente avere ali o denti o le gambe. It's a process of gradually increasing awareness. Invece è un processo di un aumento di consapevolezza graduale. Awareness of the potential of consciousness. Consapevolezza della potenzialità della coscienza. Swami Kriyananda explains it in terms of how the animal, you evolve through animal bodies. Swami Kriyananda ha spiegato questo concetto come facciamo evoluzione attraverso i corpi degli animali. You manifest the body that has the capacity to express as much consciousness as you have evolved to be able to express. Tu manifesti il corpo che è appropriato, che riesce a esprimere il livello di coscienza su quale tu sei arrivato. A goldfish in a little tiny bowl doesn't have a lot of options. Un piccolo pesciolino rosso in una piccola contenitore non ha tanta consapevolezza. Even a lizard has more choices than the goldfish in the bowl. Anche un lucertolo ha più possibilità rispetto al pesciolino. Or a dog, or a horse, or a monkey can do more than the lizard. E un cane, un cavallo, una scimmia ha più capacità della lucertola. And it's all just a dawning awareness of the possibilities of being conscious. E questo è grazie a una consapevolezza crescente delle possibilità della coscienza. The big brown bear is hungry and afraid. Il grande orso ha paura e ha fame. It doesn't think about making a painting. Non pensa di fare dipinti. It doesn't think about dancing its feelings. Non pensa di ballare per esprimere i suoi sentimenti. Those options, the consciousness, the nervous system of that animal is not subtle enough for that possibility even to arise. Il sistema nervoso di questo animale non è abbastanza sottile per fare possibile questo livello di coscienza. What makes the human body so valuable, and why Yogananda says the human body is the most valuable, Yogananda ha detto che il corpo umano è quello con più valore e il motivo per questo is because it has the capacity to perceive infinite consciousness. è perché questo corpo ha la capacità di percepire la coscienza infinita. It's very confusing to some scientists because the human nervous system has so much more potential than most of us use. E questo dà confusione agli scienziati a volte perché il sistema nervoso umano ha molta più potenzialità rispetto a ciò che la maggior parte dimostrano. Because it's designed for God realization. Perché è creato per la realizzazione di Dio. And most of us spend our time being hungry and afraid. E la maggior parte di noi passiamo il tempo nell'avere la fame e nell'avere paura. Until we simply can't stand it anymore. Fin quando non ce la facciamo più. And the number of times that we reincarnate as we go through this, this process of learning how to use this body as it's intended. E il numero di incarnazioni che dobbiamo passare per imparare la potenzialità di coscienza di questo corpo
is much more than you ever want to know. È molto più che vogliamo anche sapere. Sufficient we've gotten to hear. Let's just be glad about that. Quindi basta essere felici che siamo arrivati a questo punto. Yogananda said that the reason we keep reincarnating is not because human life is terrible, Yogananda ha detto che il motivo per quale dobbiamo continuare a reincarnare non è perché la vita umana è terribile, but because it almost works. ma invece perché quasi funziona. Yeah. We think, if I'd only been born across the street, and then those people could have been my parents. Pensiamo, se avessi stato nato dall'altra parte della strada, allora quelle persone avrebbero potuto essere i miei genitori. If I'd only been a little more beautiful, a little less skinny, maybe a little more manly. Se fossi stato più bello, più snello o più maschile. So we think, next time, I'll just adjust it just a little bit, then it's going to work just right. Quindi pensiamo, la prossima volta faccio un piccolo aggiustamento e tutto andrà bene. And we start every incarnation mostly with a little bit of hope, don't we? E iniziamo ogni incarnazione con un po' di speranza, non è vero? It's not the memory of all those past lives is mercifully taken away from us. Per fortuna, con pietà, con misericordia, non possiamo ricordarci delle incarnazioni precedenti. We remember and act on it far more than we realize. Però noi ricordiamo e siamo influenzati da questi molto più di ciò che sappiamo. We don't really remember what's motivating us, but we're strongly pushed in the directions that we need to go. Non ci ricordiamo perché, che cos'è che ci spinge, però siamo molto spinti nella direzione in cui dobbiamo andare. That we need to go in order to learn what we don't yet know about the potential of our own consciousness. Direzione in cui dobbiamo andare per imparare ciò che non ancora sappiamo, per sviluppare completamente la nostra coscienza. And it all comes down to a few simple to say, but very subtle to answer questions. E tutto viene sommarizzato in alcune domande che sono facili di fare ma difficili di capire. First one is, who am I? La prima è chi sono io? Mostly when we're asked who we are, we give our name, don't we? Di solito quando qualcuno ci chiede chi siamo, diamo il suo nome. Meeting many of you for the first time, practically the first thing I say is, and who are you? What is your name? Quando conosco una persona nuova, come con tanti di voi, la prima domanda è come ti chiami? We proudly answer, don't we? E rispondiamo con un po' di orgoglio. But what does that mean? What does that word mean? Ma cosa significa questa parola? I kept on my wall for many years my favorite portrait of myself. Io per tanti anni ho tenuto su il muro della mia casa la mia preferita fotografia di me stessa. I was about 6 months old, however old you are when the baby can push up like that. Avevo più o meno 6 mesi, proprio all'età in cui per la prima volta il bambino si spinge in su. And I had this look in my eyes. It was a great look. E c'era uno sguardo nei miei occhi che era meraviglioso. Without words, I was saying, here I am and I'm ready, like this. Senza dire parole, stava comunicando, eccomi qui, sono pronta. I was always very, I read a lot of books when I was little. Well, all my life, I read lots of books.
In tutta la mia vita da piccola ho letto tantissimi libri So I got a very big vocabulary from reading. e quindi grazie a questa lettura ho un vocabolario ampio, Which my mother told me amused them no end when I was growing up. e mia madre ha detto che era molto divertente quando stavo crescendo di sentirmi. And when I was about 10, I fell in with bad companions. Quando avevo 10 anni ho iniziato a frequentare delle compagne poco belle, The poco naughty buone, girls were so much more fun than the good girls. perché le ragazze capricciosi erano più divertenti delle ragazze buone, brave. And my parents, of course, were sure that they were a bad influence on me. E i miei genitori sicuramente pensavano che queste ragazze avevano una cattiva influenza su di me. We were only 10, so we couldn't get in too much trouble. Avevamo solo 10 anni, quindi non potevamo fare le cose troppo brutte. But the fault wasn't entirely my friends, it was also me. Ma la colpa non era solo con i miei amici, ma anche con me. And I remember this confrontation with my parents. Mi ricordo quando ho confrontato i miei genitori. And I was a very small, skinny child E io ero piccola e magra, with this exaggerated sense of myself. con un senso esagerato di me stessa. And my parents were trying to separate me from these friends because they thought they were a bad influence. E i miei genitori volevano togliermi di frequentare queste amiche perché secondo loro era una influenza cattiva. I had very good parents, I must add. They were wonderful. E devo dire che avevo genitori meravigliosi. And I stood in front of them. I hope this translates into Italian. It's an American expression. I declared, the die is cast, like that. Can we say that? Il dado è tratto. Ho dichiarato molto fortemente, il dado è tirato. The die is cast. I'm either a good kid or a bad kid, and there's nothing you can do about it. O sono una ragazza brava o sono una ragazza cattiva e non c'è nulla che voi potete fare. My parents listened respectfully, but they must have laughed hysterically after I left the room. I miei genitori mi hanno ascoltato con rispetto, ma immagino che dopo ero andata via hanno crollato in risata. And I was a small child and my father was a big man. He could have picked me up and carried me anywhere. E io ero una ragazza piccola e mio padre era un uomo grande. Lui avrebbe potuto portarmi in braccia da qualsiasi posto. I laugh about it a lot now, and I tell it because it was so funny when it happened, after it happened. Ora rido molto di questo e mi diverto raccontare la storia perché in retrospetto è molto divertente. But it was true. Ma era vero. I knew it was true. Sapevo che era vero. I knew that my father could pick me up and move me anywhere he wanted to move me in the world. Sapevo che mio padre poteva portarmi in braccia in qualsiasi posto che voleva. But I knew that my life belonged to me. Ma sapevo che la mia vita apparteneva a me. Swami Kriyananda, in his autobiography, Nella sua autobiografia, Swami Kriyananda ha scritto: Swami Kriyananda was a direct disciple of Yogananda, and he was my teacher for half a century, as Gitanjali told you. Swami Kriyananda era un discepolo diretto di Yogananda e per 50 anni era il mio insegnante, come Gitanjali ha detto. He talks about the family that he was born into, the parents, the heritage.
Nel suo libro scrive dei suoi genitori, i suoi antenati, eccetera. He said, first he said, I was born fully myself. That's the way he put it. E lui ha scritto, io sono nato completamente me stesso. These influences, he said, these are the influences I chose to associate with. Ha scritto, queste sono le influenze con quali ho scelto di mettermi insieme. They didn't make me, they didn't make him who he was. Non l'hanno creato loro come lui era, But they participated in the incarnation that he was going to have. ma invece hanno partecipato nella sua incarnazione. The point I'm trying to make here, very simply, is that each life that we live has a powerful divine purpose. E il punto che sto cercando di fare è questo. Ogni vita che viviamo ha uno scopo divino. The first question is, who am I? La prima domanda è chi sono io? We have a country, culture, a gender, interests. Is that who we are? Abbiamo un paese, una cultura, un genere, degli interessi. Noi siamo queste cose? And the way the world moves so fast these days, we do this, we do this, we do this, we do this. E il mondo si muove così velocemente, oggi come oggi, facciamo questo, quello. Am I still that 6-month-old baby, or am I this woman whose age she's not going to say? Io sono ancora questa bambina di 6 mesi, oppure sono una donna con un'età che non ve lo dico. Yeah. What is true? What is the lasting reality of this? Cos'è la verità? Che cos'è la realtà che dura di questa? I remember when I was first starting on the spiritual path, Mi ricordo quando ho iniziato il sentiero spirituale, when I was 18 years old. quando avevo 18 anni. I was very fortunate to find it very early. Ero fortunata di aver trovato questo molto giovane. I remember a night in which I have the impression that I was awake all night. Mi ricordo una notte in cui a me sembra di essere stata sveglia tutta la notte. And I was using my imagination to think what possible circumstances would free me from the sense of being myself. E stavo cercando di capire quale tipo di circostanza avrebbe reso possibile per me di liberarmi da me stessa. I imagined being old, being young, being successful, being a failure. Immaginavo di essere anziana, giovane, di avere successo o fallimento. Traveling to countries I'd never seen before, maybe to other planets. Viaggiando in paesi che non conoscevo, viaggiando forse in altri pianeti. But the single consistent factor is that I would always be there. Ma il fattore unico consistente era il fatto che ci sarebbe stato sempre io. And I always had loving friends and family around me. Io avevo sempre amici e parenti amorevoli attorno a me. But then I also thought of the moment of my death. E poi ho pensato del momento della mia morte. At that time I had never met no one I knew had died at that point, not even a pet. A quel periodo, a quel punto nella mia vita, non conoscevo nessuno che era morto, neanche un animale. But still I had this conscious awareness that the end of this story would be my death. Ma comunque avevo una consapevolezza cosciente
che la fine della mia storia sarebbe stato la morte. And I had this picture in my mind of what it would be to die. E avevo un'immagine nella mia mente di come sarebbe di morire. And interestingly, since then in this life, I've been privileged to be at the deathbed, to be at the transition point with at least 10 or 15, maybe 20 people by now. E interessantemente in questa vita avevo la privilegio di essere presente al momento di transizione dalla vita alla morte per tante persone, forse anche 20 persone. And what I visualized at 18 is what I've subsequently seen many times. E ciò che ho visualizzato con 18 anni ho osservato in queste persone tante volte. The dying person is on the bed, the family's all around. La persona che sta per morire è sdraiato sul letto e la famiglia è tutto attorno. And gradually the dying person gets farther and farther and farther away from everything they've been before. E piano piano la persona si allontana sempre di più da tutto ciò che conosceva. Even if the family is right there, the dying person gets farther and farther away from that. Anche se la famiglia è proprio lì vicino, la persona che sta morendo va sempre più lontano. And I realized that no matter how many friends I had, no matter how much success or failure I had, E ho capito che a prescindere quanti amici avevo, a prescindere tutti i miei successi o fallimenti, it would all come down to the quality of my consciousness. That would be all that I would have. alla fine l'unica cosa che avrei sarebbe la qualità della mia coscienza. This seemed to me like a really important point. E questo per me sembrava un punto molto importante. And I was astounded that nobody ever talked to me about it. E era incredibile a me che nessuno ha mai parlato di questo. And I was a real smart kid. I was in good schools. I went to 1 year of a very prestigious university. E io ero molto intelligente, ho frequentato delle scuole buone, per un anno frequentavo un'università molto importante. Nobody ever talked to me about what seemed to me the most important thing. Who am I? Why am I here? What is this life for? E in tutto questo nessuno ha parlato con me della cosa che sembrava più importante. Chi sono io? Cosa sto facendo? Perché sono qui? And above all, I think I'd been a puppy dog a lot of times. E soprattutto penso di essere stato una cagnolina tante volte. And the idea of one more lifetime where I just went sniffing the bushes and running around and barking at strangers was a nightmare to me. E solo pensare di fare una volta in più, di girare in tanti posti, annunciando le cespuglie e abbaiando alle persone, era più che potevo pensare. And because I was smart in school, that meant, all these different avenues were open to me. E grazie al fatto che ero intelligente nella scuola, avevo tante strade aperte davanti a me. But I could always see that every one of them would end with me on my deathbed. And what would I have? Ma vedevo che ognuno sarebbe finito con me sdraiata su il letto della morte e cosa avrei avuto. And the scriptures say that if you call to God loudly and strong enough and really mean it, then He will respond.
Le scritture dicono, se tu chiami Dio con forza, a voce alto, con persistenza, Lui risponderà. And it's not what you say with your mind, it's what you radiate from your heart. E non è ciò che esprimi con la mente, ma ciò che irradia dal tuo cuore. And what happened to me was a friend of mine said, I've met a real teacher and I think you'll like him. E ciò che è successo a me è che un amico mi ha detto, io ho conosciuto un vero insegnante e penso che a te lui piacerà. It was 1969, San Francisco, the summer of love, the breaking apart of American society, and I was right in the front lines. Era 1969 in San Francisco, l'estate di amore, il momento in cui tante forme stavano fratturando e io ero lì proprio all'avanguardia. There was a fraternity at Stanford University. It was a party fraternity. C'era una fraternità a Stanford University che è molto prestigioso e questa fraternità era dedicata a fare le feste. And their fraternity house was too small for their parties, so they had a big tent in the backyard. E la loro casa era troppo piccola per le feste che facevano, quindi avevano una grande tenda nel giardino dietro. Somebody thought it would be fun to invite a Swami. E qualcuno pensava che sarebbe divertente invitare uno Swami. So there he was in that tent behind the fraternity, and I was sitting in the room waiting for him to come in. E quindi lui era lì nella tenda dietro questa casa di fraternità e io ero lì aspettandolo. And now I'm going to show you that I do remember what my topic is. E ora vi dimostro che mi ricordo cosa deve essere il mio argomento di oggi. I was at the point where I really didn't know what I was going to do with myself. Ero arrivata al punto di non sapere cosa facevo con me stessa. I was 22 years old, college dropout, kind of a quasi-hippie. I didn't much like drugs, so I wasn't very good at it. Avevo 22 anni, avevo lasciato l'università, mi sono identificata come hippie, però non mi piacevano le droghe, quindi non ero molto brava anche a quello. I considered having a nervous breakdown. Avevo pensato della possibilità di avere un esaurimento nervoso. I was standing looking out the window of my apartment in San Francisco, thinking about having a nervous breakdown. Mi sono trovata davanti alla finestra nel mio appartamento in San Francisco pensando di forse avere un esaurimento nervoso. But I think I've tested that one out in enough lifetimes. Però penso di aver provato questo in abbastanza vite. So I knew just how it would play out. Really strange. They call the doctors. They take me to the hospital. I'd be in the hospital for a long time. Finally I get out of the hospital. Then I'd be standing there looking out the window, wondering what I was going to do with my life. E avevo capito come sarebbe la scena, che avrei iniziato a essere molto strana e mi avrebbero messo in un ospedale, sarei stato lì per tanto tempo e poi quando sono uscita dall'ospedale sarei di nuovo davanti alla finestra chiedendo a me stessa cosa faccio con la vita. And Swami walked into that room and I saw the personification of faith and hope and I felt so much gratitude.
E poi Swamiji è entrato in quella sala e ho visto la personificazione di fede e di speranza e ho sentito una profonda gratitudine. Even before he said one word, he just walked into the room. Anche prima di aver detto neanche una parola, semplicemente è entrato nella camera. And I could tell that he'd figured it out. E io ho capito subito che lui aveva capito tutto. I have no idea how I knew that. To this day, I have no idea how I knew that. Fino a oggi non ho nessuna idea come sapevo quello, But I could tell that he was a scientist of consciousness. ma io ho percepito che lui era un scienziato della coscienza, la consapevolezza. And he also just radiated a kind of happiness that I had also never seen before. E anche lui ha irradiato una specie di felicità che non avevo mai visto prima. And I, for the first time in my life, had hope that there was a life that would work for me. E per la prima volta nella mia vita avevo la speranza che ci fosse un modo di vivere che avrebbe funzionato per me. Not long afterwards, I left everything, which was not much, but I left the little I had behind, and I went to live in this poverty-stricken, isolated community, which was what Ananda was at that time. E poco tempo dopo ho lasciato dietro tutto, che all'epoca non avevo tanto, ma ho lasciato dietro tutto e mi sono trasferita a questo posto povero, isolato, che era una cosa che non aveva mai fatto prima. I was telling this story to a group of friends when I was in Bangalore, India, a number of years ago. Alcuni anni fa ero in Bangalore in India e ho raccontato questa storia a alcuni amici. And when I told them at the age, I was 24 by then, I just left everything and moved to this community. E le ho raccontato che all'età di 24 anni ho lasciato tutto e mi sono trasferita in questa comunità. In their Indian way, they said, "And what did your parents think?" E nel loro modo indiano hanno chiesto ma cosa pensavano i tuoi genitori? And in my very American way, I said, "I never asked them." E nel mio modo molto americano ho detto io non li ho mai chiesti. Because I'm a good kid or a bad kid and the die is cast. And our lives belong to us, to each of us individually. We have an opportunity and a responsibility. E perché sia cattiva o sia buona, il dado è rotato e la nostra vita appartiene a noi e noi dobbiamo fare le decisioni e seguire la nostra ispirazione. Something happens to all of us at some point when we begin to hope that there is something to believe in. E a un certo punto per tutti noi qualcosa succede che ci fa pensare che abbiamo la speranza che possiamo trovare qualcosa. Often it's just a hope. A volte è solo una speranza, But hope is a very powerful force. ma la speranza è una forza molto potente. It causes us to get out of bed one more morning and just go and try it again, doesn't it? Ci rende possibile alzarci dal letto ancora una volta e andare avanti. It causes us to come back into a human body and just give it one more try, doesn't it? E ci crea, ci fa
possibile venire ancora una volta in un corpo umano per provare una volta in più. And hope is actually a very good synonym for God, isn't it? E la speranza è un sinonimo per Dio. There's something in us that will not allow us to give up. C'è qualcosa in noi che non ci permette di arrenderci, Even though we try in countless ways. anche se in diversi modi lo proviamo. But eventually we have enough lives where we just try this and try this and try this. Then we start answering the other question, which is, what is the true source of happiness? E prima o poi, dopo aver fatto tante diverse vite, arriviamo al punto di fare la seconda domanda: che cos'è la felicità? And what really causes us to suffer? E che cos'è che ci fa soffrire? All we're ever experiencing is who we are inside. L'unica cosa che sperimentiamo mai è ciò che siamo dentro di noi. You put different people in the same circumstance and they have very different experiences. Se metti diverse persone nelle stesse circostanze, ognuno ha un'esperienza unica. Where our teaching, our yoga center was for a time, there was a nightclub across the street. Per un periodo il nostro centro di insegnamento di yoga era proprio di fronte a un club. Yeah, it was more like a dance club where the music was like that. Era un club di ballo e la musica era molto forte con un ritmo forte. You could actually feel it under the street, on the sidewalk, across the street, like that, right? Potevo sentire queste vibrazioni che viaggiavano anche sotto la strada e potevi sentirlo dall'altra parte. And dozens of people swarmed to get into the place. E c'erano dozzine di persone che cercavano di entrare in quel posto. They thought it was fun. Per loro era divertimento. What can I say? It would have been like putting me in hell, is what it would have been for me. Per me sarebbe stato l'inferno. Because all we ever have is our consciousness. What brings happiness? What causes suffering? Perché l'unica cosa che abbiamo è la nostra coscienza. Che cos'è che ci porta alla felicità e cos'è che ci porta alla sofferenza. And along the way, we develop hope that something will make me happy. E man mano che andiamo avanti ci viene la speranza che troveremo qualcosa che ci rende felice. And the faith that hope will eventually be realized. E la fede che questa speranza sarà realizzata prima o poi. And those are the two greatest gifts that God can give us. E questi sono i due doni più grandi che Dio ci può dare. Because it opens us to a higher state of awareness, doesn't it? Perché ci apre a uno stato più alto di consapevolezza. And over again, in our lives, we look back and we see that there is a God and He heard our prayers. E sempre di nuovo nelle nostre vite, quando guardiamo dietro, vediamo che c'è un Dio e che Lui sente le nostre preghiere. And our prayers are not these sort of formal petitions to some king that we don't know. E queste preghiere non sono una supplica formale a qualche re che non conosciamo. We pray with our whole being all the time. Noi preghiamo sempre con tutto il nostro essere. What is important to me? How do I relate to the world around me? Am I afraid? Che cos'è che è importante per me? Come mi metto in relazione con il mondo attorno a me? E se ho paura? And we have to find a way to expand our awareness and answer those questions more and more truly. E dobbiamo trovare un modo di espandere la nostra coscienza, la nostra consapevolezza e di rispondere sempre di più a queste domande.
This is the reason we were born. Questo è il motivo per quale siamo nati. And if you are sincere in your desire to have hope and faith, E se tu sei sincero nel tuo desiderio di avere la speranza e la fede, and you move courageously with whatever little thread of that you can find, e se vai avanti con coraggio, con qualsiasi piccola misura di queste riesci a trovare, and gratefully accept whatever little doorways are open to you, e accetti con gratitudine qualsiasi porta che si apre a te, all of a sudden, instead of just this world just being chaos, improvvisamente, invece di vedere che questo mondo è nient'altro che caos, you begin to hear this rhythm of the universe. inizi a percepire il ritmo dell'universo. In classical Indian music, there's an instrument called the tambura. It has 4 strings. 3 strings or 4? 4 strings. Nella musica classica dall'India c'è lo strumento che si chiama tanpura, che ha 4 cordi. And some musician will sit on the corner of the stage, and the instrument is tuned in advance, and in the same rhythm, they'll just strike those 4 strings over and over. E in un angolo del parco scenico ci sarà un musicista che inizia e continua a suonare questi 4 cordi. And the drums will go wild, and the vocalists will improvise, and the sitar will play. Tambura player just goes like this. E i tamburi sono attivi, i vocalisti e il sitar, loro fanno tutto e tutto, e And the best chi suona la tambura è sempre lì con questi 4 accordi. And the best musicians know that the tambura player is the most important one on the stage. E i musicisti migliori sanno che lui che suona la tambura è quello più importante. Perfect example of human life, isn't it? Questo è un esempio perfetto della vita umana. There's this, it's the rhythm of the Om vibration, it's the presence of the Comforter, as Jesus called it. It's any words you want to use, it doesn't matter, but there is something that is always really literally calling our name. E la vibrazione dell'Om è ciò che Gesù chiamava il Consolatore. Non importa ciò che lo chiamiamo, ma c'è questa presenza sempre lì, sempre che ci chiama. And we put our hope and our faith in the wrong things and run around and run around and run around and run around. E noi mettiamo la nostra speranza e la nostra fede nelle cose sbagliate e dedichiamo tanto tempo a girare, girare, girare. And finally, we begin to hear it. E alla fine iniziamo a sentirlo. And we begin to realize that it was always with us. E iniziamo a realizzare che è sempre stato con noi dentro. And so hope and faith, without any effort, lead to gratitude. E quindi la speranza e la fede senza nessuno sforzo ci portano alla gratitudine. And that's the real story of our lives. E questa è la vera storia della nostra vita. Everything else is just a dress rehearsal waiting for it to start. Tutto il resto è solo una prova generale. So let's take a little bit of a break. Ora facciamo una pausa We'll have a little music and then I'll take a few questions. Okay? e dopo ci sarà un po'. Quando mi sveglio per salutare il sole, quando esco nella città, nel silenzio del mio cuore, Signore, penserò solo a te. Nel silenzio del mio cuore, Signore,
con vita nella vittoria, nella vita il cuore a me. Nel silenzio del mio cuore, Signore, penserò solo a te. Nel silenzio del mio cuore, Signore, penserò solo a te. Nel lavoro e nel riposo, nella gioia e nel dolore, nel silenzio del mio cuore, Signore, penserò solo a te. Nel silenzio del mio cuore, Signore, penserò solo a te. Sono tuo per l'eternità. Sono per l'eternità. Sono tuo per l'eternità. Tuo per l'eternità. Bravi, bravi. Tu ci hai parlato della speranza, della fiducia e della gratitudine nella ricerca del senso della vita. You have spoken about faith, hope, and gratitude in the sense of the search for meaning in life. Come possono aiutarci questi tre aspetti per superare le sfide? How can these three qualities also help us in overcoming challenges? Well, the search for meaning and overcoming challenges is to a large extent the same thing. La ricerca del significanza e il superare le sfide in un senso sono la stessa cosa. There's a great psychiatrist named Viktor Frankl who developed a whole psychiatric system that he called a search for meaning. C'è un psichiatra che si chiama Viktor Frankl che ha creato un sistema di psichiatri che si chiama la ricerca del significanza. During the break, I was talking to several people about the fact that merely because you are dedicated to a spiritual life does not mean that you won't suffer. Durante la pausa parlava con diverse persone del fatto che semplicemente dedicarti alla vita spirituale non vuol dire che non soffrirai. Because the challenge is to find out what brings happiness and what causes suffering. Perché la sfida è di capire che cos'è che ci porta la felicità e che cos'è che ci porta la sofferenza. And we are controlled by our fear of suffering. E noi siamo sotto il controllo delle nostre paure e della sofferenza. And we have this belief that we are weak and vulnerable and alone. E noi pensiamo di essere deboli, vulnerabili e soli. And life supports that. E la vita sostiene questo. But it's not true. Ma non è vero. That question, who am I? I am one with the infinite. La domanda chi sono io? Io sono uno con l'infinito. I am an eternally loved child of God. Io sono un figlio di Dio eternamente amato. But I think that I'm weak and alone, and so I'm afraid.
ma penso di essere debole e solo e quindi ho paura. We talk about God as father and mother because it gives us a human way to understand something that's beyond the human. Parliamo di Dio come padre e madre perché ci dà un modo umano per capire qualcosa che è oltre l'umano. Because we look at children and we know that we have to help them to understand what they can be. Guardiamo ai bambini e sappiamo di dover aiutarli a capire e divenire ciò che possono diventare. And a wise father and mother doesn't always try to smooth the path so the child won't have to face challenge. E un saggio padre, una saggia mamma, non cerca sempre di rendere il sentiero liscio e facile. I missed the last part. Won't have to face the challenge. Per fare non necessario che il bambino ha le sfide. And so our Heavenly Father and our Divine Mother knows that we're capable of a lot more than we think we are. Ma il nostro Padre Celeste e la nostra Madre Divina sanno che siamo molto più capaci di ciò che pensiamo di essere. Sometimes I say, Divine Mother has taken an unwelcome interest in my spiritual growth. A volte dico a me stessa che la Madre Divina ha preso un interesse non benvenuto nella mia crescita spirituale. But because I have studied these teachings, I have paid attention to my own life experience. Ma grazie ai miei studi degli insegnamenti ho fatto molta attenzione alla mia esperienza, le mie esperienze della vita. I see that many of the things that were the most difficult for me were the best things that ever happened to me. E ho scoperto che le cose che sono successe che erano più difficili sono le cose migliori che mi sono successi. And that gives you the faith that this awful experience is also going to turn out to be good. E questo ci dà la fede che anche questa esperienza non bella anche avrà un buon fine. Because the end of the story, this story has a happy ending. Perché questa storia ha una felice fine. Not every single incarnation has a happy ending. Però non è che ogni singola incarnazione avrà una fine felice. But the end of this experience of being a human being is a happy ending. Ma la fine dell'esperienza di essere umano ha una felice fine. So if it isn't the happy ending, it's not the ending. Quindi se questo non è un fine felice, vuol dire che non è la fine. But that requires faith, that requires hope, and then gradually, even for the awful stuff, you feel grateful. E questo richiede la fede, richiede la speranza e piano piano, anche per le cose più difficili, raggiungiamo la gratitudine. I want to tell you a story from Viktor Frankl. Vorrei raccontare una storia da questo Viktor Frankl. A man came to him because his beloved wife of 50 years had died. Un uomo è venuto da lui perché la moglie fedele da 50 anni era morta. And he was just devastated and he couldn't recover. E lui era devastato e non è riuscito a superarlo. So Dr. Frankl said, "How would your wife have coped if you had died first?" E Dr. Frankl ha chiesto, ma se la tua moglie fosse morta, no, scusami, se tu fossi morto prima, come avrebbe sperimentato questo tua moglie?
Oh, the man said, it would have been terrible for her. It was my joy to take care of everything for her. E l'uomo dice, ma sarebbe stato terribile per lei, perché la mia gioia era sempre prendermi cura di tutte le cose per lei. And Dr. Frankl said, well then, you've spared her that suffering, haven't you? E Dr. Frankl ha detto, allora, tu l'hai salvato di dover vivere questa sofferenza. The man stood up, shook the doctor's hand, walked out and never had to come back. L'uomo si è messo in piedi, ha fatto stringere la mano del dottore ed è uscito e non doveva mai tornare. We can face anything if we understand that there is a reason for it. Possiamo affrontare qualsiasi cosa se capiamo che c'è un motivo. And that's what faith and hope is. It's the reason for it. E questo è il motivo per avere fede e speranza. I will be more free, I will be more joyful, and I will be better able to help others. Sarei più libero, sarei più gioioso e sarò più capace di aiutare gli altri. Okay. Another question? Un'altra domanda? Second question still gets good karma, not quite as much as first question. La seconda domanda anche ottiene buon karma, ma un po' meno della prima. Or not. Yes, Hansa. If the call is always there, Mm-hmm. why is it so hard to hear it? Se la chiamata è sempre lì, perché è così difficile sentirla? Because we're stupid. Perché siamo sciocchi. Pardon me? Oh, the camera was. If the call is always there, why is it so hard to hear it? Master Yogananda said that we only learn from our own experience. Il maestro Yogananda ha detto che noi impariamo solo dalla propria esperienza. We may politely listen when people give us advice. Quando le persone ci danno consigli, forse ascoltiamo in un modo garbato, But we don't really learn from being told. I mean, think about it. ma se ci pensiamo capiamo che non impariamo solo da ciò che gli altri dicono. If somebody says it to us and we already know it, we'll recognize it as being true. Se qualcuno dice una cosa che noi sappiamo e che riconosciamo come verità, And sometimes somebody will tell us something, then we'll have an experience and we'll say, oh yeah, he told me about that. oppure se qualcuno ci dice una cosa e dopo facciamo l'esperienza, allora capiamo, ah sì, aveva ragione. Because our true nature is inside of us, but our senses face outward, we tend to follow our senses first. Anche se la nostra vera natura è dentro di noi, i nostri sensi sono rivolti verso l'esteriore e quindi abbiamo l'abitudine di seguire prima i nostri sensi. And we're driven by the way we're made. Why God did this, I have no idea, but we're driven by the way we're made to just keep reaching like this. E noi siamo spinti dal modo in cui siamo fatti e non capisco perché Dio ci ha fatto così, ma siamo spinti di sempre cercare di aggrappare le cose attraverso i sensi. Right. And it's only after we have tried, Master said, tried everything else.
Il maestro dice che è solo quando abbiamo provato ogni altra cosa and found out just how happy it's going to make us, just how much suffering it's going to cause us, e abbiamo scoperto quanto felicità ci porta e quanto sofferenza ci porta. that it occurs to us that we have this completely backwards. Allora ci viene la comprensione che stiamo vedendo tutto storto. And there's another quality of human life that I've noticed, E c'è un'altra qualità della vita umana che ho notato, which I lovingly call the preference for the known misery. e lì io lo chiamo in un modo amorevole la preferenza per la miseria che conosciamo. This may not be much fun, but at least it's familiar. Cioè, questo non è divertente, però almeno è familiare. And it remains preferable to the effort that is required to discover and to expand my awareness and have a new experience. E tendiamo di preferire questo confronto a lo sforzo che richiede di espandere la nostra coscienza e trovare un altro modo. The discomfort or the suffering has to, the present suffering has to be worse than the imagined effort required to overcome it and move on. La sofferenza, I'm sorry, would you The repeat that, present- please? The present suffering has to be worse than the imagined effort required to change. La sofferenza attuale deve essere peggio rispetto alla quantità di sforzo che richiede di superarlo e andare avanti. And we can greatly speed up that process by courage, and above all courage, and energy and determination. E noi possiamo accelerare questo processo soprattutto con il coraggio e l'energia e determinazione. And also humility, E anche umiltà, which is maybe I don't already know everything. che dice forse non capisco tutto ancora. Like what a concept, maybe I don't already know everything. Che concetto forse non so tutto ancora. Maybe there's a divine force that's trying to teach me something I haven't considered before. Forse c'è una forza divina che sta cercando di insegnarmi una cosa che non sapevo prima. I think the whole thing is a pretty rotten system myself. Secondo me questo è un sistema poco buono, But it doesn't do us any good even to ask the question in a certain sense. ma in certo senso non ha senso neanche fare la domanda, Because we have to put out the effort to change our consciousness regardless. perché nonostante tutto dobbiamo per forza mettere in moto gli sforzi di cambiare la nostra coscienza. And a certain amount of time and energy is spent wishing things were different, E una certa quantità di tempo e energia sono sprecate nel volere che le cose fossero diverse or waiting to be rescued. o nell'aspettare di essere salvati. That's why people drink, take drugs, in worst case commit suicide. Questo è il motivo per quale le persone bevono, prendono la droga o nel caso peggiore togliono la propria vita, Become mentally unbalanced. diventano squilibrati mentalmente. Is there no other way out of here? Non esiste un'altra via di uscita. That was my thought when I thought of having a nervous breakdown, which I believe I've done in many lifetimes. Questo era il mio pensiero quando pensavo di avere un esaurimento nervoso che
penso di aver fatto in diverse vite. The difficulty with all those things is it doesn't work. E la difficoltà in tutte queste cose è che non funzionano, But sometimes we have to try it before we believe it. ma a volte dobbiamo provare per essere convinti. But everything that you're no longer tempted to do, Yogananda said, is because you tried it and now you know it doesn't work. Yogananda ha detto che in ogni caso quando non hai più tentazione di fare una cosa That's è why, perché nel passato l'hai provato e non ha funzionato. that's why you're not, for example, a murderer or an embezzler or a suicide. Perciò, per esempio, non sei un assassino o uno che ruba o che si toglie la vita, Because you tried it and it doesn't work. perché l'hai provato e non funziona. I mean, look around you. You see people doing really not very helpful things to themselves. E se guardiamo attorno vediamo le persone che fanno tante cose che non sono utili per loro, Because they need the experience so they can find out that it doesn't work. perché gli serve l'esperienza per capire che non funziona. Every saint and every master tells us that when we're finally freed, we see that it was a good system. Ogni santo e maestro ci dicono quando siamo alla fine liberi capiamo che il sistema funziona. But I haven't had that experience yet. Ma io non ho ancora questa esperienza. But I've had enough experience to know that there is a path to perfect joy and perfect freedom, and all I have to do is keep trying and not quit. Ma ho fatto abbastanza di sapere che c'è un sentiero che porta alla gioia perfetta e la libertà perfetta e l'unica cosa che devo fare io è di continuare e non arrendermi. And there's a lot of things we can wonder about, but it still comes down to you have to keep trying and you have to not quit, and then you will reach the happy ending. E ci sono tante cose che si potrebbe chiedere, ma alla fine la risposta è di continuare, di non arrenderci e troveremo il buon fine. I'll give one more sentence and then I'll stop for the evening. Dico una cosa in più e poi finisco per la serata. People ask me, what's your best advice for being a spiritual person, for being on the spiritual path? Le persone mi chiedono quale è il tuo consiglio migliore per essere una persona spirituale, una persona sul sentiero spirituale. Don't quit. Non arrenderti. Okay.